In So guys, today's వీడియోలో మనం వచ్చేసి సబ్ క్వైరీస్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్. సో సబ్ క్వైరీస్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే వాట్ ఈస్ సబ్ క్వైరీ? ఫస్ట్ థింగ్, సబ్ క్వైరీ ఆర్ లైక్ both are similar, kind of both are definitions only. There's a simple difference is there. So sub query is also known as inner query ఆర్ నెస్టెడ్ క్వైరీ అంటాం. మనం సబ్ క్వైరీని ఇంకో విధంగా కూడా కాల్ చేయొచ్చు. ఇన్నర్ క్వైరీ అనొచ్చు, నెస్టెడ్ క్వైరీ అనొచ్చు. అంటే దట్ మీన్స్ నెస్టెడ్ క్వైరీ అంటే ఒక క్వైరీ లోపల ఇంకొక క్వైరీ, ఆ క్వైరీ లోపల ఇంకొక క్వైరీ. సో విత్ ఇన్ అనదర్ క్వైరీ, సి దట్స్ వాట్ ఈస్ ఏ క్వైరీ నెస్టెడ్ విత్ ఇన్ అనదర్ క్వైరీ. సో ఇట్ ఈస్ enclosed with parentheses and typically appears within the where and having or from class of the outer query. సో ఎక్కువగా ఈ వేర్ హ్యావింగ్ ఫ్రమ్ క్లాసెస్ యూస్ చేసేటప్పుడు అవుటర్ క్వెరీలో ఈ సబ్ క్వెరీస్ని యూస్ చేస్తాము. సబ్ క్వెరీస్ ఆర్ యూస్ టు రీట్రైవ్ డేటా దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అనదర్ క్వెరీ. Subquery are used to retrieve data that is based on the result of the another query. అర్థమైందా? సబ్ క్వైరీస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము? సో డేటా రీట్రైవ్ చేసుకోవడానికి ఆ వచ్చిన సబ్ క్వైరీస్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో మెయిన్ క్వైరీ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో అదేంటనేది మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఇంక డెఫినేషన్ లాగా చెప్పాలంటే సింపుల్గా, ఏ సబ్ క్వైరీ ఈజ్ ఎ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ nested within another SQL select statement. Yeah, like usually another select statements like while working with select statement, insert statement, update or delete statement. So and is used to return data that is used as a condition or criteria for the outer query. So outer query means subquery. సో అదేంటనేది మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో చూసి మళ్ళీ డెఫినేషన్ మనం చూస్తే ఇంకా మోర్ క్లారిటీ వస్తుంది. సో అదేంటనేది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ సి సింపుల్. So let me go through because see for example, like simple subquery. Okay. So guys, for time being, I'm copying. This is, see, it's not a uh, typing. I don't have, I mean, typing means takes lot time. And if not, I think you are almost very clear now the basic points. What is the select query? It's not a big complex query. See, observe here, it's a very straightforward query. So what happened? Simple select query. What happened? Like, see, if you observe here, select movie ID, title, release date from movies table. Just we are selecting three columns from movies table. What is this? Uh, so this is select star from movies. Okay. This is generated genre. Okay. So movie ID, title, and release date. Okay. So and now, so now we are selecting in this table movie ID, title, and release date. So genre ID, director ID is there. So instead of genre ID, you want to specify the genre name, what it is, what exactly it is, like it's action film or a thriller film or comedy film or horror film or what exactly, we have to get the genre name. So for now, for that, I'm using subquery here itself. So we can also achieve this through joins, but we are learning subquery. So how we do with subquery అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో subquery, like select genre. See, ఫస్ట్ థింగ్ మనకి జెన్నాస్ టేబుల్లో ఏముందనేది చూద్దాము. జీ stupid జెన్నస్ spelling, GNRES, sorry. So genre name, select genre name from what is this, genres. Okay, where
వేర్ మూవీస్ టేబుల్ కదా. సో మూవీస్ టేబుల్ ఏముంది మనకి జనర్ ఐడి ఉంది. సో మూవీస్ డాట్ జనరీ జనరీ ఐడి జనరీ ఐడి జనర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు సో మూవీస్ టేబుల్ నుంచి ఉంది ఇది జనర్స్ టేబుల్. జనర్స్ డాట్ జనర్ ఐడి as we can call whatever the sub result query name as genre name, genre name. Okay, so that's subquery. See, we'll see. We can get the genre name. So subquery అనేది మనము మెయిన్ క్వైరీలోనే సబ్ క్వైరీస్ పార్ట్ ఆఫ్ రాయొచ్చు. అండ్ సబ్ క్వైరీస్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ ఇది ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఈ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఈ క్వైరీ, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సబ్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎక్కడైనా కానీ. ఓకే, సో మీరు ఏంటంటే ప్రతి రికార్డ్, ప్రతి మూవీ ఐడి, సో ఇది మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యాక్ట్ యాజ్ లైక్ ఫర్ లూప్. ఫస్ట్ వన్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఫస్ట్ పిక్ ఫస్ట్ రికార్డ్, ఇట్ విల్ లూప్ సెకండ్ రికార్డ్ లైక్ దట్, రైట్? సో ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ద మూవీ ఐడి, like first in movies table even a genre id, right? So every record whatever that genre id, so that will pick from genre table and will return genre name. సో అట్లా ప్రతి రో, సో టోటల్గా మనకి అన్ని రికార్డ్స్కి విత్ జెండర్ నేమ్ ప్రాపర్గా. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ మూవీకి ఏ జెండర్, అది ఏ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని మనం అట్లా తెలుసుకోవచ్చు. సో సబ్ క్వైరీస్ ఇట్లా యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో అట్లనే మనము ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. సో ఇట్ విల్ ఐ మీన్ వీ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ. సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నేను ఏం చూస్తానంటే, సో అగైన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనము ఇట్లా ఇలాంటి అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇలా యూస్ చేయొచ్చు సబ్ క్వైరీస్ని. లేదు, సో I'll take one more window. Simple. So delete from movies table. It's a very straight statement. So simple delete statement movies where movie ID. So you want to delete multiple records this time. So delete from movies where, మనం ఇన్ ఆపరేటర్ గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ చేయలేదు, కానీ ఇది వెరీ సింపుల్. అండ్ ఎవరైనా ఇన్ ఆపరేటర్ గురించి క్లియర్గా చూడాలి అనుకుంటే, సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో వెరీ బేసిక్స్ ఫ్రీ వీడియోస్లో ఇది ఒకటి ఉంది, ఇన్ అండ్ ఆపరేటర్. దేర్ యూ కెన్ ట్రై. సో అట్లీస్ట్ ఐ విల్ గివ్ కొంచెం చిన్నగా చెప్పాలంటే, సో ఇన్ ఆపరేటర్ ఏం లేదు, వాట్ ఎవర్ యూ మెన్షన్ ఇన్ ఆపరేటర్, ఐ మీన్ కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్తో మనం మెన్షన్ చేస్తాం, అవన్నీ ఒకేసారి వర్క్ అయితే ఈవెన్ అప్డేట్లో యూజ్ చేయొచ్చు, డిలీట్లో యూజ్ చేయొచ్చు. సో అట్లా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినవన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి కామా సపరేటెడ్తో. అట్నే లేదు, అప్డేట్ ఏదైనా చేసినా కూడా అప్డేట్లో కూడా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని ఒకేసారి అప్డేట్ చేయొచ్చు కానీ డిలీట్ చేయొచ్చు కానీ యూజింగ్ ఇన్ ఆపరేటర్ అనమాట. సో డేటా మాడిఫై చేసేటప్పుడు ఇన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే మన బేసిక్ వీడియో ట్యూటోరియల్లో చెప్పండి, బట్ స్టిల్ ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను మరి. సో డిలీట్ ఫ్రమ్ మూవీస్ వేర్ మూవీ ఐడి ఇన్. సో ఇన్ అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ మూవీస్ రేటింగ్, ఇక్కడ సబ్ క్వైరీ రాశాను. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ రేటింగ్, ఐ థింక్ రేటింగ్ లెస్ దాన్ 3.0, there is no record. We'll see why. Select star from row. So what is there in reviews table, that we'll see first thing. Reviews. So let's start from reviews. Yeah, so there is no record with a less than 3.0. So that's what it's not, it's returning null. So if you mention like 4.8, you can get 4.2, 4.7, 4.5. Like we can mention as 4.8. Okay, so now this time this will return first. So it will return 1 comma 4 comma 5, right?
See, here it's select star from reviews table. So this is the review table. సో ఇక్కడ మీరు రికార్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 4.8 కన్నా తక్కువ ఉన్నటివి ఏమున్నాయి 4.7, 4.2, 4.5. సో దట్స్ వాట్ ద మూవీ ఐడి వచ్చేసి 1 అండ్ 4, 5. దట్స్ వాట్ ఈ మూడు 4.8 కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి మూవీ ఐడీస్. సో ఆ మూవీ ఐడీస్ ఇక్కడ వస్తాయి. లైక్ ఇది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇక్కడ 145 రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు డిలీట్ స్టేట్మెంట్లో ఇట్లా 1, 4, 5 ఇది రిటర్న్ ఆ సబ్ క్వైరీ రిటర్న్ చేసే రిజల్ట్. సో ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తుంది. డిలీట్ క్వైరీ మీకు తెలుసు. సో సింపుల్ వేర్ మూవీ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ 1, 4, 5. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కానీ ఈవెన్ ఏదైనా అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నా ఇట్లా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇట్లా తెచ్చుకొని కానీ ఇట్లా మనము సబ్ క్వైరీ యూస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది, ఎప్పుడైనా సబ్ క్వైరీ రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన అంటే సబ్ క్వైరీ వచ్చేసి ఆల్వేస్ పెరాంథసిస్లో ఉంది, మనకు డెఫినేషన్లో కూడా ఉంది. as also known as pyramid. It is enclosed with the parenthesis and typically appears within the where or having or from. So it depends. See, now it's in the where condition. Like, okay. So Adi, so one more similar kind of example for, I mean, because why I'm telling with different examples subquery, because you know where to exactly use. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఎక్కువ యూజ్ చేయడానికి అనేది మేజర్గా మనము ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాము. సో I will delete this example. Let me try with, even you can get the aggregate results like genre name. So what we are getting, select star from genres, GNRS genre. సో ఇది జెన్నర్స్ టేబుల్లో యాక్షన్ డ్రామా ఇవి జెన్నర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో మీకు ఏం కావాలంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, కౌంట్ స్టార్ ఫ్రమ్ మూవీస్ ఫ్రమ్. సో ఈ జెన్నార్క్ ఐడి మూవీస్ టేబుల్లో నుంచి నీకు ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే డ్రామా సినిమాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, క్రైమ్ సినిమాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, యాక్షన్ మూవీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, థ్రిల్లర్ ఎన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి, ఆ కౌంట్ కావాలనుకుంటున్నాడు ఎక్కడ మూవీస్ టేబుల్లో. సో మనకు మూవీస్ టేబుల్లో ఏముంది ఒకసారి, స్టార్ ఫ్రమ్ మూవీస్. ఓకే, మూవీస్ టేబుల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ జెన్నర్ ఐడి ఉంది. సో ఏది ఒక్కొక్క జెన్నర్ ఐడి ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినాము. సో దీనికి కౌంట్ కావాలి. సో ఐ మీన్ లైక్ డ్రామా మూవీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మూవీస్ టేబుల్లో, ఆ కౌంట్. సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ ఫర్ మూవీస్ వేర్ జెన్నర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు జెన్నర్ ఐడి. అంటే ఏమొస్తాయి, యాక్షన్ మూవీస్ ఒకవేళ 2 ఉంటే 2 వస్తాయి, థ్రిల్లర్ మూవీస్ 2 ఉంటే 2 వస్తాయి, కామెడీస్ 3 ఉంటే 3 రావాలి. సో జెన్నర్ ఐడి. సో దానికోసం ఏమంటే మధ్యలో మనం ఏం రాసినాం ఇక్కడ, జెన్నర్ నేమ్ అని తెచ్చుకున్నాం ఫ్రమ్ జెన్నర్స్, ఇది క్లియర్. సబ్క్వైరీ ఏం చేస్తుంది, సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ మూవీస్ ఎం, మనం అలియాస్ నేమ్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ, వేర్ ఎం డాట్ జెన్నర్ ఐడి, సేమ్ ఇంతకుముందు మనం ఎలా చూసినామో. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, కౌంట్ వస్తుంది అనమాట. సో ప్రతిసారి ఏ జెన్నర్ అయితే ఐడి ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది, ఓహో వేర్ జెన్నర్ ఈక్వల్స్ టు, మనం ఏం చేస్తాను, కౌంట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తాను. కౌంట్ అంటే మూవీస్ టేబుల్కి వెళ్ళి ఆ జెన్నర్ ఐడితో ఉన్న ఆ జెన్నర్ ఐడితో ఎన్ని ఉంటే అన్ని కౌంట్ వస్తుంది అనమాట. సో ఆ జెన్నర్ నేమ్ పక్కనే దాని కౌంట్ అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఒకసారి అవుట్పుట్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్, డ్రామాస్ మూవీస్, క్రైమ్ మూవీస్, యాక్షన్ మూవీ, థ్రిల్లర్ అన్నీ ఒకటే ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే సో మనం మూవీస్ టేబుల్లో మన శాంపుల్ డేటానే ఉంది కాబట్టి చూడండి, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ కౌంట్ ఎక్కువ లేదు, అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒకటే ఉంది జెన్నర్ ఐడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒకటి డూప్లికేట్ చేస్తాను, ఒకటి వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ మూవీ రైట్ మూవీస్ టేబుల్. సో ఏదైనా ఒకటి మనం టెస్ట్ చేద్దాం. ఇట్లా మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలి మీరు కూడా అసలు పని చేస్తుందా లేదా అనేది. మూవీస్ వాల్యూస్, సో ప్రస్తుతం నేను 6 తీస్తాను. సో 6 ఇస్తాను. సో సంథింగ్ లైక్ ఐ విల్ యాడ్ టెస్ట్ ఫిలిం. ఓకే, టెస్ట్ ఫిలిం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ డేట్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేట్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇదే ఫార్మాట్లోనే ఇస్తాను, ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1964. ఓకే, కమా. సో ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తాను, జెన్నర్ ఐడి వచ్చేసి నేను డూప్లికేట్ ఇస్తాను. సో నేను జెన్నర్ ఐడి వచ్చేసి ఏమి ఇస్తాము, మనకు జెన్నర్ టేబుల్ ఏమేమి ఉన్నాయి. సో వన్ మోర్ లైక్
action movie third istanu. Okay, so we'll give third. Okay, సో యాక్షన్ మూవీ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంది లాస్ట్ కాలం జనరల్ స్టేబుల్ మూవీస్ టేబుల్లో డైరెక్టర్ ఐడి. సో డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఓకే సమ్ పల్ప్ యాక్షన్ హీరో డైరెక్టర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్టర్ టేబుల్లో ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్టర్ ఐడి 4 అనుకుందాం ఇక్కడ. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. జస్ట్ వన్ మోర్ ఇన్సెట్టింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కౌంట్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మీరు ఏది 3 ఇచ్చారు, 3 వచ్చేసి ఏది. సో యాక్షన్ మూవీస్ కౌంట్ వచ్చేసి 2 అని వస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు జెన్నార్ నేమ్ వచ్చేసి యాక్షన్, యాక్షన్ దగ్గర 2 కౌంట్ ఉంటుంది చూడండి రిజల్ట్ అట్లా. సో ఇంకా మీరు మల్టిపుల్ యాక్షన్ మూవీస్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఆ జోనర్కి సంబంధించి ఎక్కువ యాడ్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ కౌంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతానికి మన శాంపుల్ డేటాలో అన్ని ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్కి ఒక్కటే రికార్డ్ ఉంది. సో నేను టెస్ట్ పర్పస్కి ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాను. సో ఇది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేయొచ్చు. లైక్ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అండ్ మల్టిపుల్ డేటా మ్యానిపులేషన్స్లో మేజర్గా మనం ఎక్కువగా ఈ సబ్ క్వైరీస్ యూస్ చేస్తాము. సో అగైన్ subquery is a select statements nested with another select statement, another SQL statement. Usually insert select మనం చూసాం ఇవన్నీ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లోనే మళ్ళీ సబ్ ఉంటుంది, లేదు వేర్ కండిషన్లో ఉంటుంది. అట్నే అప్డేట్ ఆర్ డిలీట్లో కూడా మనం చెక్ చేసినాము. సో అండ్ ఈజ్ యూస్ టు రిటర్న్ డేటా దట్ ఈస్ యూస్డ్ యాజ్ ఎ కండిషన్ ఆర్ criteria for the outer query. So based on some conditions like how we used this kind of conditions. So this is all about subqueries. So you practice. Okay, so meanwhile today's you will find these queries description and in video description. Yeah, I think that's it for today's video.